Outwitting El Duente, she ran happily with the river, trying to keep up with the floating little boats she made from twigs and cottonwood leaves. Stretching out her arms, she imagined herself as water, pouring over stubborn rocks, flowing with the fish, and making ripples to keep the creepy water spiders away. She was blissfully one with the river, until a few minutes later realizing the thing she feared the most was waiting just around the bend. At 14 years old, Carolina still wore long braided pigtails. She lived her life in a duality of childlike adventure and adult responsibilities that reflected a motherless family. 1 hour she was running the fields barefoot and climbing trees, the next hour, she was cooking on the old wooden stove, serving her father and 2 little brothers dinner. She made do from whatever she could pull from the garden, but worried about the fate of the farm and her father's health. He was old, and because of this, her aunt would soon come up from New Mexico to take over their care. Carolina had mixed feelings for her Auntie Lita. She dismissed her idea of going to college and called them foolish Carolina dreams. Auntie outlived 3 husbands and had 7 sons. Carolina never understood why her dreams seemed to be so absurd to Auntie. She vowed to never have the same pinch of bitterness that seemed to permanently rest between Auntie's bushy eyebrows. She predicted that once Auntie Lita was settled on the farm, her first order of business would be to get her married off to someone from a good family somewhere in the valley. Carolina brushed the thought aside, and picked up her pace with the river, running away from adult responsibilities and into the embrace of a playful summer day. Sprinting around a tree to keep up with her cottonwood boats, Carolina abruptly stopped, spotting the old rickety bridge which led to town. She never crossed it alone and always held her father's hand while riding over it. The fear had nothing to do with the bridge's weathered appearance and everything to do with the legend of El Duende, the goblin. He supposedly lived under any given bridge in the valley. Sitting on a large boulder in the middle of the river, she generously cupped some fresh mountain water to drink and plan her next move. She certainly didn't want to go near it and continued to dip her hands in, when all of a sudden, she noticed her beaded bracelet was starting to unravel. Its intricate pattern of colored beads broke free, the symmetrical designs now flowing into a state of undress from a worn thread which held them together. She froze in shock for a few seconds, then frantically tried to catch them as they continued to spill into the river. Despaired, she cried out, "Oh no!" Her mother made her the colorful bracelet, which she never took off. Hopelessly, she watched as the beads created a surreal scene of multicolored dots, carelessly bobbing up and down, swirling into small whirlpools, waving farewell as they tucked themselves into the rapid waters. Carolina waded in after them, desperately trying to get as many as possible. After minutes of wading through the river, she realized it was hopeless. Rubbing her wrist in consolation, she realized she was now waist deep in the river, and worse yet, surprised to find the bridge above her. Gasping, she lifted her legs and sought refuge at a nearby river bank. The mud made each step deeper, but her determination was no match. Just as she was about to reach land, her intuition indicated it was too late. The hairs on the back of her neck stood straight up, as a tiny chuckle from behind grazed lightly at her ears. "Hello there, Carolina." She froze, unsure whether to turn around or run. The voice had a wet gurgle to it, making her feel uneasy. Quickly, she took a leap for land and swung around to face what she had always feared. An odd little man was sitting, perched on a tree branch that curved over the river, just 20 feet away. His toes barely touched the water while he rocked back and forth in rhythm with the water. He lifted his chin to a nod, then he bowed his head as if she were an acquaintance from a formal time. He looked exactly the same way the storytellers said he would. His skin was gray and grossly coarse with pot marks like the surface of a cantaloupe. He was short and had a prickly stature. Carolina moved her mouth to speak, but lost the courage to reply. Still swaying, he jovially stated, "No need to fear me, child. I have no use to suck the blood out of your pure young heart." His crass assurance made her gasp. He laughed at his remark and kept his eyes locked on her, knowing she wanted to run away.
She was mesmerized by his unusual features. His long gray hair oozed over his shoulders and formed into a smooth white beard, which was stained around the mouth. His bright eyes were the same shade of gray found in burning coal. But it was his set of fangs that unsettled her. They were long, thin, and display. Vượt qua El Duente, cô vui vẻ chạy trên sông, cố gắng theo kịp những chiếc thuyền nhỏ trôi nổi mà cô làm từ cành cây và lá cây bông gòn. Dang rộng cánh tay, cô tưởng tượng mình là nước đổ lên những tảng đá cứng đầu chảy cùng đàn cá và tạo thành những gợn sóng để ngăn những con nhện nước đáng sợ tránh xa. Cô ấy đang hạnh phúc một mình với dòng sông, cho đến vài phút sau nhận ra điều cô ấy sợ nhất đang chờ đợi ngay quanh khúc cua. Năm 14 tuổi, Carolina vẫn tết bím tóc dài. Cô ấy đã sống cuộc đời của mình trong hai cuộc phiêu lưu của trẻ thơ và trách nhiệm của người lớn thể hiện một gia đình không mẹ. Một giờ cô ấy đang chạy trên cánh đồng bằng chân trần và leo cây, giờ tiếp theo cô ấy đang nấu ăn trên chiếc bếp gỗ cũ, phục vụ bữa tối cho cha và hai em trai của cô ấy. Cô kiếm tiền từ bất cứ thứ gì có thể hái được từ khu vườn. Nhưng lo lắng về số phận của trang trại và sức khỏe của cha cô. Anh ấy đã già và vì điều này, dì của cô ấy sẽ sớm từ New Mexico lên để chăm sóc họ. Carolina có nhiều cảm xúc lẫn lộn với dì Lita của mình. Cô gạt bỏ ý định vào đại học và gọi chúng là những giấc mơ ngu ngốc của Carolina. Dì đã qua 3 đời chồng và có 7 người con trai. Carolina không bao giờ hiểu tại sao những giấc mơ của cô dường như lại vô lý đối với dì. Cô thề sẽ không bao giờ có chút cay đắng tưởng chừng như vĩnh viễn nằm lại giữa đôi lông mày rậm rạp của dì. Cô dự đoán rằng một khi dì Lita đã ổn định ở trang trại, công việc kinh doanh đầu tiên của cô sẽ là đưa cô kết hôn với một người thuộc một gia đình tốt ở đâu đó trong thung lũng. Carolina gạt suy nghĩ đó sang một bên, và bắt nhịp với dòng sông, trốn chạy những trách nhiệm của người lớn và đắm mình trong một ngày hè vui tươi. Đang chạy vòng quanh một cái cây để theo kịp những chiếc thuyền bằng gỗ bông của mình, Carolina đột ngột dừng lại, phát hiện ra cây cầu cũ ọp ẹp dẫn đến thị trấn. Cô ấy không bao giờ vượt qua nó một mình và luôn nắm tay cha mình khi đi qua nó. Nỗi sợ hãi không liên quan gì đến vẻ ngoài phong hóa của cây cầu và mọi thứ liên quan đến truyền thuyết về El Duende yêu tinh. Anh ta được cho là đã sống dưới bất kỳ cây cầu nào trong thung lũng. Ngồi trên một tảng đá lớn giữa sông, cô hào phóng nhấp một ít nước ngọt trên núi để uống và lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình. Cô ấy chắc chắn không muốn lại gần nó và tiếp tục nhúng tay vào thì đột nhiên cô ấy nhận thấy chiếc vòng tay đính hạt của mình đang bắt đầu bung ra. Mô hình phức tạp của các hạt màu của nó không bị vỡ ra, các thiết kế đối xứng giờ đây chuyển sang trạng thái cởi quần áo từ một sợi chỉ đã sờn để giữ chúng lại với nhau. Cô sững người vì sốc trong vài giây, sau đó điên cuồng cố gắng đỡ lấy chúng khi chúng tiếp tục tràn xuống sông. Tuyệt vọng, cô ấy kêu lên, ôi không, mẹ cô đã làm cho cô chiếc vòng nhiều màu sắc mà cô không bao giờ tháo ra. Trong vô vọng, cô nhìn những hạt châu tạo nên một khung cảnh siêu thực với những chấm nhiều màu, bất cần nhấp nhô lên xuống, cuốn thành những vòng xoáy nhỏ. Vẫy tay chào từ biệt khi chúng chìm mình trong dòng nước xiết. Carolina lội theo họ, cố gắng lấy được càng nhiều càng tốt. Sau những phút lội sông, cô nhận ra điều đó thật vô vọng. Xoa xoa cổ tay để an ủi, cô nhận ra mình bây giờ đang ở dưới đáy sông sâu đến thắt lưng, và tệ hơn nữa, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra cây cầu phía trên mình. Thở hổn hển, cô nhấc chân và tìm nơi ẩn náu ở một bờ sông gần đó. Bùn khiến từng bước sâu hơn, nhưng quyết tâm của cô không ai sánh kịp. Ngay khi cô ấy sắp đến đất liền, trực giác của cô ấy chỉ ra rằng đã quá muộn. Những sợi lông sau gáy dựng thẳng lên, khi một tiếng cười khẽ từ đằng sau sượt qua tai cô. Xin chào, Carolina, cô sững người, không biết nên quay lại hay bỏ chạy. Giọng nói có chút ọc ọc ướt át khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng, cô nhảy tiếp đất và xoay người để đối mặt với điều mà cô luôn sợ hãi. Một người đàn ông nhỏ bé kỳ quặc đang ngồi, đậu trên cành cây cong qua sông, chỉ cách đó 20 feet. Các ngón chân của anh hầu như không chạm vào mặt nước trong khi anh đung đưa qua lại theo nhịp nước. Anh nâng cằm gật đầu rồi cúi đầu như thể cô là người quen từ lâu. Anh ta trông giống hệt như cách mà những người kể chuyện nói rằng anh ta sẽ làm. Da của anh ta xám xịt và thô ráp với những vết nám như bề mặt của quả dưa đỏ. Anh ta thấp và có vóc dáng vểnh. Carolina mấp máy định nói, nhưng mất hết can đảm để đáp lại. Vẫn đang lắc lư, anh ấy vui vẻ tuyên bố, không cần phải sợ tôi con ạ, tôi không có ích gì để hút máu trong trái tim non nớt của cậu. Sự đảm bảo khéo léo của anh khiến cô thở hổn hển. Anh bật cười trước nhận xét của mình và dán chặt mắt vào cô. Biết rằng cô muốn chạy trốn, cô bị mê hoặc bởi những nét khác thường của anh.
Mái tóc dài màu xám của anh ta xõa ra trên vai và tạo thành một bộ râu trắng mịn, xung quanh miệng được nhuộm màu. Đôi mắt sáng của anh ta cũng giống như màu xám được tìm thấy trong than đang cháy. Nhưng chính bộ răng nanh của anh đã khiến cô bất an. Chúng dài, mỏng.